Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con ustedes la construcción de una máquina de soldar por puntos casera a partir de un transformador de microondas. Este no es un tutorial típico donde simplemente muestro los pasos y ya, sino más bien una experiencia personal, con los aciertos, los errores y todo lo que aprendí en el proceso. Desde hace tiempo tenía ganas de hacer una máquina de soldar por puntos. Siempre me ha parecido una técnica increíblemente útil, sobre todo para trabajar con láminas delgadas de metal, sin necesidad de usar una soldadura convencional. Lo que más me llamaba la atención era la posibilidad de construirla con materiales reciclados, específicamente con un viejo transformador de microondas. Así que me puse manos a la obra, con la idea de experimentar y ver si realmente podía lograrlo sin gastar demasiado dinero y, sobre todo, sin complicarme demasiado la vida. Abrir el microondas es un proceso que hay que hacer con mucho cuidado, porque aunque el aparato esté desenchufado, el condensador que lleva dentro puede almacenar suficiente carga como para darte un buen susto. Para evitar problemas es recomendable usar guantes. Saqué el transformador, que es el componente que nos interesa. Este componente es esencialmente un bloque de hierro con dos bobinados de cobre, uno primario y uno secundario. Para convertirlo en un soldador por puntos hay que modificarlo. El objetivo era eliminar el bobinado secundario del transformador y reemplazarlo por un cable grueso de cobre. Esta es la parte más laboriosa del proceso. Quité el bobinado con una sierra, lo cual no fue fácil porque el cobre está muy bien ajustado en el núcleo. Para quienes no estén familiarizados con la soldadura por puntos, la idea es bastante sencilla. Básicamente, se trata de unir dos piezas de metal aplicando una corriente eléctrica muy alta en un punto pequeño. Esto genera suficiente calor como para derretir el metal y fusionarlo sin necesidad de aportar material extra, como sí ocurre con otros tipos de soldadura. En la industria esta técnica se usa muchísimo en la fabricación de carrocerías de automóviles, baterías y muchas otras cosas. Pero hacer una máquina de soldar por puntos en casa es otra historia.
Una vez removido, pasé varias vueltas de cable grueso de cobre en su lugar. Cuantas menos vueltas, más corriente obtendremos, y eso es justo lo que necesitamos para generar el calor suficiente para soldar metales. Uno de los desafíos más grandes en este punto fue encontrar un cable lo suficientemente grueso y que pudiera pasar por el núcleo del transformador. Me decidí por usar cable de 35 milímetros cuadrados. Después de algunas pruebas logré acomodarlo y asegurarme de que hiciera buen contacto con los terminales. Con el transformador modificado, el siguiente paso fue construir la estructura de la máquina. El diseño que decidí fue de unos alicates con unas pinzas de aluminio y electrodos de cobre sujetados sobre dos paneles delgados de madera conectado al transformador, el cual se activaría con un switch al alcance de la mano que ejercería presión sobre la palanca. La cosa prometía bastante ya que era poco peso y portable. La primera prueba fue emocionante. Coloqué dos chapas de metal entre los electrodos, pulsé el switch y el metal apenas se calentó, lo que significaba que no estaba generando suficiente corriente.
Revisé la conexión del cable y me di cuenta de que el voltaje era solo 1,2 voltios, así que decidí modificar el diseño y agregué un segundo transformador para aumentar el voltaje. Opté por una base de madera, lo suficientemente resistente para soportar el peso de los dos transformadores y otros componentes como un ventilador. Hay que ser cuidadoso e ir poco a poco, porque estamos manejando corriente de alto amperaje, aunque el voltaje sea bajo. Para la parte electrónica, coloqué una placa para controlar el tiempo y la intensidad. Los electrodos, utilicé unas varillas de cobre de 10 milímetros unidas con tubos de fontanería a los transformadores que son ideales porque conducen muy bien la electricidad y resisten altas temperaturas. Las fijé a un soporte ajustable para poder aplicar presión sobre las piezas de metal a soldar. Agregué un interruptor de pedal para activar la soldadura de manera controlada, lo que hace que el proceso sea más cómodo y seguro. Volví a realizar pruebas. Esta vez sí, la chispa fue inmediata y las chapas se unieron con un punto de soldadura perfecto. Al principio no estaba seguro de cómo lograr que el transformador entregara la potencia adecuada sin sobrecalentarse. Por eso le añadí un ventilador. Fue todo un proceso de prueba y error. El primer intento no soldó bien. La corriente no pasaba de manera uniforme, y me tocó modificar la configuración de los electrodos, que es una parte clave del proceso. Pero ahí es donde las cosas empezaron a volverse interesantes. La soldadura por puntos es todo un arte. No solo es apretar dos metales con una corriente fuerte. Tiene que ser la cantidad justa de tiempo, presión y potencia. Seguí haciendo pruebas con diferentes tipos de metal y ajustando la presión de los electrodos. Aprendí que la clave para una buena soldadura por puntos no solo es la corriente, sino también el voltaje, y también la presión que se ejerce sobre las piezas. Demasiada presión y la corriente no fluye bien. Muy poca y la soldadura no es lo suficientemente fuerte. Después de varias pruebas y ajustes, la máquina funcionaba a la perfección. Conseguí uniones firmes y limpias, ideales para trabajos de bricolaje y reparación. En cuanto a la máquina en sí, una vez que la puse en marcha y realicé algunas pruebas en diferentes metales, los resultados fueron sorprendentes. Realmente no esperaba que funcionara tan bien, considerando lo rudimentario del proyecto. Pero ahí fue cuando me di cuenta de cómo la creatividad puede hacer que las cosas más simples se conviertan en herramientas útiles.
Mirando en retrospectiva, este proyecto me enseñó mucho, no solo sobre electricidad y soldadura, sino también sobre paciencia y resolución de problemas. Hubo momentos en los que pensé que no iba a funcionar, pero con pequeños ajustes y algo de insistencia, logré hacer que funcionara. Si alguna vez han pensado en hacer su propia máquina de soldar por puntos, los animo a que lo intenten. No necesitas ser un experto en electrónica ni gastar mucho dinero. Solo un poco de ingenio, herramientas básicas y la disposición de experimentar. Me encantaría saber si han hecho algo similar. Déjenlo en los comentarios. No olviden darle like al vídeo si les gustó y suscribirse al canal para más proyectos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.